Este es un proyecto muy lindo que nos tiene muy contentas de poder traer a Bogotá y a la Universidad de los Andes, que busca aprender de experiencias que salieron bien de nuestras ciudades, de las ciudades del sur global, de las ciudades de las que normalmente no aprendemos tanto. As cidades do sul global e também mais especificamente as cidades latino-americanas, elas são muito diversas. Eu acho que isso é importante destacar. Ao mesmo tempo, a gente vê que as cidades da América Latina em particular passaram por processos de gestão urbana neoliberal que marcou muito vários dos problemas sociais que se vêem nas cidades e uma polarização social que está muito presente em todas as cidades latino-americanas. Cuando hablamos de política urbana o de cambios urbanos, enseguida hablamos de alcaldes, planeadores urbanos, políticos, pero muchas veces esas historias de cambio transformativo tienen que ver con movimientos que llevan años peleando por algo, pero que finalmente se logran conectar con el Estado. O el Estado que es capaz de escuchar y conectarse con ideas que están en la comunidad. We feel like we have no control, but when we bring it back to our community, I still have hope. And what I have seen here and elsewhere is that when we take charge of things, when we see ourselves as leaders and the instruments of change, that it can happen. Coming to global south cities, we can learn a lot, and for me particularly, is understanding how they use urban planning processes. I think in Belfast, it's most orientated to securing development at any cost to help the economy. But here we can see how urban processes really have the social and well-being at their centre. So trying to produce planning for enhancing well-being, not just for property development. It's a huge lesson that we can learn, I think. There's much more about the we, the community, that I don't feel good about doing better if I'm not also involving everyone around me and we're doing it better together and having a better experience together. It does me no good to be at the top alone. Si contamos historias no nos morimos nunca y todos sabemos contar historias. En el mundo del sur global y en lo popular, contar historias es maneras de hacer soberano culturalmente sobre sus vidas. Contar historias es producir conocimiento, contar historias es seducir el mundo. La traducción, por ejemplo, ha sido algo maravilloso porque siempre hay como esta frontera idiomática y se están permitiendo comunicar unas con las otras, que de hecho es algo muy atípico en investigación. Usualmente se queda a nivel de los investigadores y siempre en inglés, incluso cuando se dialoga entre los mismos países de América Latina. También una buena historia creo que tiene que ver con la pasión, con el carisma, las emociones que la persona que está contando la historia transmite, y eso en la traducción pues a veces se pierde. We learn this is the way that we have to write, this is the language we have to use, and it detaches ourselves from the story sometimes because it's in the third person. It creates a distance, and there's, I think, a false notion of scientific neutrality that I'm just observing you and I'm not a part of the story. Many ideas appeared, many questions appeared, many things had to be explained in ways that we don't normally explain because we take them for granted. So that's why Change Story is doing a deeper investigation into the cultures and the narratives and the full context of how change happens, so that hopefully we can share that understanding and build a better idea of how it could be achieved elsewhere.